Good evening, everybody. Hope all of you are doing fine. আজকে হচ্ছে 21শে জুলাই 21st of July 2025. The time right now is 8:15 p.m. এটা একটা খুব ছোট্ট ভ্লগ হতে চলেছে। আমার জন্মদিন আসছে আর 8 দিন পরে 29th of July. So for the last 3 years I have been gifting myself things which are of importance to me. And this year I have bought two things and I would like to share them with you. তো এইটা একটা কিনেছি, এটা আমার গাড়ির অল্টোর মিউজিক সিস্টেমটা খারাপ হয়ে গেছিলো, সো আই হ্যাড টু বাই ওয়ান। দিস ইজ এ নিউ ওয়ান, দিস হ্যাজ অলরেডি বিন আনবক্সড, দি শপকিপার অলরেডি ইনস্টল ইট, আই উইল শো ইট টু ইউ। এটার নাম হচ্ছে মেলোন 2025 সিরিজ। ওকে, ইট সেজ কার প্লেয়ার, এরকম দেখতে, ML2950 UB হাই পাওয়ার MP3 অডিও প্লেয়ার। রিমোট আছে, this connects to your phone's Bluetooth, so you can play music from your phone. It has got radio, it says bigger LCD, 50-watt ISO connector, remote control, SD card, SD card লাগানো যায়, aux in, USB, 4RC, I don't know what is that, 18 FM stations. Anyway, sounds good, and it cost me 3,500 rupees. This has got an app as well, so one can scan this QR codes for iPhone and also for Android and get the app installed. I haven't done it yet, এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। সো এইটা একটা গিফট করেছি নিজেকে। আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, শেয়ার করছি আপনাদের সাথে, সেটা হচ্ছে এইটা, এই এই শেডসটা, এটা নাইট ড্রাইভে খুব হেল্প করে। ইটস ইয়েলো ইন কালার, সো সামনে থেকে যখন ট্রাফিকের আলোটা আপনার চোখে পড়বে, স্পেশালি ওয়েন ইউ আর ড্রাইভিং, ইউ গেট ব্লাইন্ডেড, চোখে কিছুই দেখতে পাবেন না। তো এইটা পড়লে অনেকটা গ্লেয়ারটা কাটিয়ে দেয়। তো এটা পরে দেখাচ্ছি, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইট লুকস অন মি, হোপ ইউ ক্যান সি ইট। ইয়া, দেয়ার ইউ গো। এইরকম একটা টিঞ্জ পাওয়া যায়, not bad. And this one cost me 300 rupees, so 3,500 plus 300, 3,800. That's my birthday present to myself. আপনারা যারা অনেকেই বাবা, আবার হাজব্যান্ড হোক, বাবা হাজব্যান্ড তো সবসময় সংসারে দিয়ে যায়, এটাই নিয়ম। So as a father, as a husband, you keep on giving things to your family. It's a good feeling, it's a feel good factor when you decide to gift yourself something, and I have started gifting myself on my birthdays for the last 3 years. Nothing much, it's a feel good factor. Anyway, let's go to the car and have a look at the audio player. Switched on the light. This is a 100-watt bulb, filament bulb. I don't think you get to see these quite often these days, খুব দেখা যায় না। আর এই আমার 10 বছরের পুরনো অল্টো। এখানে অডিও প্লেয়ারটা ইনস্টল করা হয়েছে। I forgot to get the keys. Let me get the keys. Okay, I got the keys. চাবিটা, গাড়িটা একটু একটা ঘাট অন করলেই হবে। আচ্ছা, এবার এটাকে অন করা যাক। Power on. There you go. Looks like this. Rad is radio. এটা রিমোট, এখানে ফোন রিসিভ করা যায়, এই ফিচারটাও আছে। দ্যাটস এ গুড থিং। It is serving my purpose. আমি জানি আজকের দিনে nobody goes for these audio players anymore. People buy Android, but that's too costly. It's beyond my budget. Someday, maybe someday. I'm trying to get a channel. Yeah, there you go.
So these are the two things I gifted myself. So one is this night drive glass, if you call it, আর একটা হচ্ছে এই অডিও প্লেয়ারটা, কাজের জিনিস। Alright, so thank you so much for watching this short vlog. Take care and see you soon.